Hello, good morning everyone. Good morning. So today is Monday. So ako ang mga hatagad og facts guys. What is in special about Monday. So it is being stated guys that Monday daw uh, it is the new beginning. New jobs often start on Monday. So, kailangan yun atong Monday as good, or we are doing well in our tasks. If we are working, because this is a special day. Monday, special day throughout the year. So, kailangan yun ay guys nga sa Monday is happy ta. We are doing our best. We are doing our task good sa Monday. Yes. So, Monday. So, Monday ko no guys. Monday, the second day of the week. So, muna siya timan Monday, second day of the week. Name was named for the moon. Okay. So, Monday, the second day of the week was named for the moon. In the Latin word, it was called Dies Lunae. Oh, okay. Meaning, day of the moon. So, take note guys, Monday is the day of the moon. It was translated in the Old English name, uh, moon, or daing is day. Literally, Monday di ay na siya. Monday. Monday. But it is Monday. Take note, first day of the week, we should be happy. We should be productive. Thank you for watching. Bye-bye. Giadto karon sa kuan sa Cebu City Scholar niya. Kanang mao na ipa-appeal ko no diri sa kuan Ma'am Loyo sa barangay certification ninyo ang certification of emergency. Hati lang ko ma'am nga. Pero bigyan. Oh, sige. Ya, di na lang ako ni hatag nimo ha. Ni hati lang ko. Sigurado lang ko hatod ma'am kay malimtan niya na to ma'am. So, mo na lang na siya to ang kuan, kuwang ma'am. Sige. Hatod lang ma'am ha. Tao na inyong hadi ay, kampot how? Kamagong. Sige ma'am. Thank you. Ang snacks taog kuan, bihon. Lanjis naman, napit po dala sa 11 dong. Bas na ka sila. Siya snacks unya nagkuan. Tabako. Snacks gyud ta guys. Kay gutom naman, nga dahan tag batunon. Thank you. Paingod to sa tanan mga higala friends di ay so karon guys paniod to na sad mga unta kung sudan kay kanang ginamay nga pork mo na siya guys nya rice lang. Simpleng paniod to lang guys usa ka takos-takos. Well, nagkaon ko guys nagtrabaho ko kaya ako ko friend. Kumusta ka ay mga ayong Domingo? I hope nga positive vibes dito karon na less with the stress guys na mga kuan mga okay maglakad ko yaw-yaw. Hindi ko nagyaw-yawan ko early in the morning. So balik ko alam may magyaw-yaw hindi na ko mo kibe hindi ko mo pansin. Kaya ang ato ang ako manggon nga magsugod ko sa morning nga good. Lang ubang mga kuan din ha, whatever it is, sa mga yaw-yaw, mga istorya, I don't mind. Na Monday, basta early in the morning guys, magina ako ang kuan. Una ako ang gibutang sa akong mindset. Avoid kita nga maglagot ta sa sayo sa buntag. Especially Monday. Okay guys, thank you for watching guys. Bye-bye everyone. Morning everyone. Good morning mga ka-brilliant. So have a good day sa tanan.
today is Tuesday di ay. So kahapon guys kay ako ang gi-share ang some facts about Monday. So karon guys ato na pong istoryahan ang Tuesday. So kanang to gahapon ang utana. How about on Madam Tuesday di ay? Okay. So Tuesday guys kay kuan na siya kanang Tuesday English name is derived from a Middle English Day. Day from Old English Day meaning Tuesday, or it is the god of a single combat. The god of a single combat, law and justice in Norse mythology. So mao na siya guys based on my research ang kuan ang derivation nganong gihingalan na siya og Tuesday. So Tuesday is named after the Norse god Tyr. So Tyr. Sometimes spelled this is Tiw, Tiw, who is considered the equivalent of Roman god Mars, both being associated with war Dionysia. So Tuesday essentially means third day. Third day. Muna siya ang Tuesday, third day Dionysia. Meaning ani Tuesday. So meaning gina third day. Third day. Tyrs, yeah, day. So in the Roman calendar, Tuesday called the Dies Martes, which means Mars Day. Okay. So mo na siya, meaning it is also considered as god of war. Both Tyr and Mars are considered god of war. Ang Tyr di ay and Mars kay considered as god of war. Muna siya gingalan na siya Tuesday or Thursday. Tyrs, yeah, day. Yes, yeah. So this Tuesday guys, so have a happy Tuesday everyone. So karon sa Tuesday guys, again, second day of the second day sa kuan ato ang working day. So we should be happy, we should be thankful nga uh, we should be thankful today guys. Okay, so muna siya ang ako ang gamay nga facts about Tuesday. And yeah, thank you so much guys sa pagtanaw. Bye-bye. Have a productive day everyone. Busy kayo sila guys, nag-prepare para intramurals ang mga student. Grabe sila kabisi karong mga orasa guys, karong mga buntaga. First day maroon sa intramurals. Ang mga student na naman sa high school. Nag-prepare na sila para kuan intramurals. Doon na nila sa venue guys. Busy kayo mga adlaw. Okay, first day sa intramurals karon. So wala yung mga teachers dito sa office. Ilan ang dadon sa venue. Early in the morning guys, today is wala pa 8 o'clock karon. So busy kayo mga student na mo guys. Busy. Thank you for watching guys. Di ako ikaw na ako dito. Nag-message pa rin ako para late kung dito ako. Ikaw nagpatawag si Madam. Right? Yung endorse din ni Madam. Yes. Right? Pakita na natin yung Madam. Ito ni message na
ako na wala siya sunod pa. Papawi pa daw niya daw. But the days na supposed to be nga na siya diri ba wala ko siya ay. Pag kasi lagi pa ako alam kasi almost 2 weeks ko to nga. Like, hindi siya lubog rin na siya. Yeah, after ako, peaking sa kayo, wala siya pang lifting. Wala din na serum.